Hola a todas y a todos, bienvenidos a la entrevista de Gustav Dahlander de la Mellopedia SVT en el post de la final del Melfest. Hello, everyone. Welcome to the interview with Gustav Dahlander from Mellopedia SVT in the post about the Melfest 2026 final. Bienvenido al MelodiLive de nuevo, Gustav. ¿Cómo estás? Welcome back to MelodiLive, Gustav. How are you? Hola a todos, espero que hayan disfrutado del Melodifestivalen. I'm speaking English here, sorry for that, and thank you for a fantastic pronunciation of my name, Fon, that sounded Swedish. Well, I'm good. I'm finally relieved of the pressure from working with Melodifestivalen all the time, but I'm still doing quite a lot, but I'm also sleeping like 10 hours per day or something, which I really need, and thankfully I have the opportunity to sleep a lot. I don't have to just rush into another type of job now. So I have a lot of spare time. But it's also a bit empty, you know, like first you just want to rest when you work a lot at Melodifestivalen and as at any other job. But then you immediately, when you rest, you want to go back. So it's like a drug addict that you just want to go back. As soon as I went home on the Sunday, we're like, oh, finally. And then just 1 hour later, I want to go back. I want to go back. It's strange. Bueno, Gustav, tengo que decir, me está felicitando por la pronunciación de su nombre y estoy aliviado de la presión que ha supuesto el Melodifestivalen, de todo el trabajo. Por fin he tenido la oportunidad de dormir más de 10 horas, que durante ese tiempo no he podido dormir, pero a la vez sientes un sentimiento de vacío. Quieres descansar después del trabajo, pero después quieres volver. Es como una droga, es como una adicción. Correct, that's correct. Ok, y Gustav, cuéntanos un poco más, ¿qué tal el trabajo frenético de la Mellopedia en estas semanas? Recordad que el enlace es Mellopedia con 2Ls.svt.se. So, Gustav, how's the frantic work on Mellopedia been going these past few weeks? Here's the link: Mellopedia with 2Ls .svt.se. I think it has been going well. I've been working a lot, and I think it's been going well. There's a lot of information there. It seems to be what everyone needs. And it seems like most people have found Mellopedia by now, since we have been doing it a couple of years now. I started out working on it in 2021 first. So I'm talking to people inside of Melodifestivalen and like backing singers. They are using it a lot and say, wow, your Mellopedia is so great. Now I know what the songwriters look like. And the people working on the technical stuff behind the scenes also like, yeah, I'm looking at what the props are for the entries and so on, or like researching information that they need. And so it's really good that different people use it for their different needs, of course, like journalists and fans use it for their needs. So it's been going well. I was a bit short of time, though, for the final, because I got interviewed on stage for a backstage event by the CEO of SVT, so the big boss, the biggest boss. And she was interviewing me about Mellopedia internally for all the other managers at SVT. And that was good, because it shows that they want to highlight Mellopedia also internally. But I was a bit nervous for that, but I was very well prepared and it went very well. So I'm satisfied at the end of the day. Bien, pues sobre la Mellopedia he trabajado mucho para poder recabar toda la información. La Mellopedia tiene muchísima información. Llevo trabajando desde 2021 y ahora mismo la Mellopedia se ha dado a conocer, es ya muy conocida. He hablado con gente interna que trabaja internamente en el Melodifestivalen, como pueden ser los coristas
o los técnicos que me consultan, hablan sobre los diferentes artículos, la información que hay. Los técnicos, por ejemplo, preguntan sobre los props, buscan información. También muchos periodistas que vienen a consultar pues, información necesaria para hacer sus crónicas. Y además pues, me entrevistó en un evento posterior a una de las galas de backstage la CEO de la SVT, alguien muy importante, acerca de la Mellopedia porque quieren darle mucho impulso. Así que estoy muy satisfecho con el trabajo realizado. Pues muchas gracias, Gusta, y felicidades. Thank you very much and congratulations for the work on Mellopedia. Thanks. Y, okay. Y bueno, pues la entrevista la vamos a dividir en dos bloques principales. Vamos a hablar primero de las rondas previas. Nosotros en el MelodiLive le llamamos semifinales y la final. So we're going to split the interview into two main sections. The previous rounds or heats, we call it semifinals actually in Spain, and the final. Vamos a hablar sobre las rondas previas, semifinales. ¿Qué estadísticas podríamos destacar, Gustav? So looking at the previous rounds or semifinals, what statistics stand out? Well, we can look at some of the heats, highlight a few of the heats one at a time, I guess. That could be a good model. And maybe what stands out most among the heats or semifinals, as you call it, would be the votes, the difference between votes and points. So in Heat 4, Meira Umar had substantially more votes than Kimberly. But Kimberly took the second direct spot to the final from the heat, even though Meira had almost 200,000 more votes. But Kimberly were clearly ahead in the points. So you can see that Meira was scoring poorer in the points because of the oldest viewer group and the Radiohjälpen charity viewer group. They were putting her second to last. And, you know, you can't really afford that in a close race. So she fell behind in the points because of that and didn't take that second spot to the final. Instead, she made it to the final through the final qualification round. Pues respecto a las semifinales, una de las características que más destaca es la diferencia entre los votos y los puntos. El caso más claro es el de la cuarta semifinal de Meira Umar y Kimberly, en el cual Meira obtuvo más votos, pero la que consiguió pasar a la final porque obtuvo más puntos fue Kimberly. En este caso, Meira tendría unos 200.000 votos más, pero los grupos más mayores y también Radiohjälpen, digamos que la lastraron un poco porque votaron, es decir, la votaron en menor cantidad y por ese motivo recibió menos puntos y acabó accediendo a la cualificación final, al final Kvalet, en lugar de el pase directo a la final que fue para Kimberly. All right, moving on, we have the fifth heat. By the way, I should say, if you feel that my voice sounds a little bit differently, it's not because I'm tired, it's because I attended a football game 2 days ago. And Hammarby scored an overtime winning goal. So then you have to scream. So Heat 5. It was very exciting behind the scenes where, we didn't see that ourselves, but they must have had an exciting time in the voting room because Wilhelm Buchhaus was ahead of Alexa in the first voting round by just 191 votes, which is like nothing in Melodifestivalen terms, 191 votes. And also Juliet, the boy band, as it were, they were really close behind those two. And this is the race for the spot in the final qualification round. And then in the second voting round in that heat, Alexa
made it past Wilhelm Buchhaus, and actually took the spot in the final qualification round with around 17,000 votes. But that must have been really exciting. Bueno, y ahora yendo a la quinta semi, y me tenéis que perdonar si notáis mi voz algo cansada, no es tanto por estar cansado, sino porque he ido a un partido de fútbol y he gritado bastante porque mi equipo ha ganado. En el último minuto, en el tiempo añadido, además. Sí. Importante, Very important, porque in the last minute. The voice. Estuvimos atentos. Pues comentar que Wilhelm en la primera ronda de votación iba simplemente 191 votos por delante de Alexa, con Juliet también siguiéndoles muy de cerca. Y en la segunda ronda de votación, Alexa fue la que tomó la delantera y acabó pasando al Final Volet por solo 17.200 votos por delante de Wilhelm. So moving on, we can also have a brief look at the first heat. We have Gresula, who took the first spot to the final there, but this was the closest margin for the number one spot in the heat, with 18s just being 48,905 votes behind, so less than 50,000 votes behind. And that's pretty close in Melodifestivalen terms. It's the smallest margin between 1 and 2 in the heats this year. And in the second round, 18s got more than 1 million votes in that round alone, which was the highest number of votes for anybody in the second voting round during the season, during the heats. So 18s were pretty close to being number one in the heat, and they took the second spot to the final resoundingly. Yendo ahora a la primera semifinal, tenemos que comentar que Grexula pasó en la primera ronda a la final por el margen más pequeño, ya que fueron menos de 50.000 votos. Después, en la segunda ronda de votación, 18s consiguió más de 1 millón de votos, lo cual es el mayor número de votos conseguidos solo en la segunda ronda de votación. And finally, we can look at the final qualification round, the finalkvalet. We could see there, interestingly, that Alexa finished last, and she made it there, of course, from heat 5. In the final qualification round, we have this system since 2 years back where we also count the votes from the heats. In the first year of the final qualification round, the 2 entries that took part in the 5th heat made it to the final. And it has been assumed, and I assumed as well, that the heats from the entries from heat 5 will have an advantage in that final qualification round concept that we have. But now we saw Alexa being last. Last year we saw Arvin being last too, and Arvin also made it from heat 5. So maybe it is actually that way, that we don't need this extra complicated way of counting votes from the heats in the final qualification round. Also, we had 10 entries in the first heat in the first time of 2024 in the final qualification round. Now we have 5, but we have 2 spots to the final, so you can never have only heat 5 songs taking the slots in the final from the final qualification round. So that is a bit of a garbled way of saying that maybe we can change this rule that started out in 2025 and make the voting system a bit more simple in the final qualification round. But let's see what they will decide. Y finalmente, para hablar del Final Volet, la repesca, en este caso podemos observar que Alexa terminó última. Alexa venía de la quinta semifinal y en este caso lo que podemos ver es que esto no la benefició. Recordemos que en 2024 las 2 canciones que habían participado en la quinta semifinal, que pasaron a la repesca, fueron las que finalmente acabaron pasando a la final. Por eso se implementó esta regla de añadir los votos de las semifinales. Viendo
el caso de Alexa y el de Arwin, que también le pasó lo mismo el año pasado, también no pasó. Quizás no necesitamos esta regla, quizás podemos simplificar el método de votación. También hay que tener en cuenta que en ese momento teníamos 10 canciones, ahora son 5, y en vista de que estos 2 años, pues esta canción de la quinta semi no ha tenido esa ventaja, pues podríamos seguramente hacerlo mucho más simple. Very, very interesting to think about next year. ¿No? Sería muy interesante pensar en ello, ¿no? Para el año que viene, and to simplify the system, the voting system in the final ballot. So it's good to know. ¿No? Es interesante, ¿no? Saber que se pueda simplificar este sistema, ¿no? Ok. Pues vamos a hablar de la gran final. Vamos a destacar, ¿no? ¿Qué estadística podríamos destacar de la gran final, Gustav? And looking at the grand final, what statistics stand out? It's a bit more simple in the final because we had most of the statistics already in the show, but we got some more data afterwards on the number of votes that were cast. So for Felicia, we learned that she received almost 4 million votes in the final, 3,961,000. So this is very, very high since they increased the number of votes available in 2022. Only Kai received more votes in the final than Felicia did. So Felicia beat out Loreen, Måns Zelmerlöw, Marcus and Martinus, and those other big shots from the last 5 years. En el caso de la final es bastante más simple sacar las estadísticas porque se ven en la propia gala y después, sobre todo, la información que necesitamos que salga es el número de votos. Respecto a Felicia consiguió casi 4 millones de votos. Y esto es muy importante porque desde 2022, que se incrementó el número de votos, tan solo Kai han conseguido superar ese número de votos. Hay que indicar también que tanto Lorin como Marcus y Martinus y Måns Zelmerlöw también han logrado un grandísimo número de votos desde que se cambió esta regla. Another stat you would like to say in the final, Gustav? ¿Quieres señalar alguna estadística más de la final? Yeah, sure. We can also look at Felicia's margin in the number of votes. Medina got the second highest number of votes, while Gresula got the second highest amount of points. But Medina and Gresula were super close in the number of actual votes for number 2 there. But Felicia, she was 1,396,000 votes, like almost 1.4 million votes ahead of Medina. And this is the highest margin ever between number 1 and number 2. Again, importantly, we are only comparing since 2022. So a lot of people are commenting like highest ever, biggest margin ever, but it's just since 2022. So among these 5 years, so you're comparing with 4 other years, then it's the biggest winning margin ever. So we can say that Felicia was certainly the right winner here. Also, she was the right winner among the jury groups. She received 0 points from Italy, but she received a lot of points from all the other jury groups. And if she hadn't had those 0 points from Italy, then she had won the jury vote very clearly as well. Pues otra estadística que vamos a destacar es el margen que sacó Felicia como ganadora, porque hemos comentado el número de votos, pero también hay que compararlo con Medina, que fueron los segundos, y con Gresula, que fue el tercero. Entre ellos dos sí que estuvo muy cerca la cosa, tuvieron un margen muy pequeño, pero entre Medina y Felicia ha habido un gran margen de más de 1 millón de votos en este caso.
Entonces, es el margen más grande desde, como hemos dicho, desde 2022, que se cambió el sistema de votación. Y esto, pues lo que nos viene a decir es que ella es la ganadora correcta, la verdadera ganadora. También por parte del jurado, que también lo ganó, a pesar de los 0 puntos que le dio Italia, que si lo hubiese puntuado, pues habría ganado el jurado con muchísima más contundencia. Y yo lo estuvimos viviendo en directo, pues para el espectador que estaba viviendo el momento de la puntuación del jurado internacional, pues también era muy interesante poder ver pues la poca diferencia que había entre la primera posición, la segunda, la tercera, y en la última votación fue cuando Felicia consiguió ganar el jurado internacional. When we live on the stage, no, live the show, it's very good to enjoy the international jury to see that the score between the the first and the second and third are really close, but later on in the last vote we can see how Felicia won the international jury. So also it's good to entertain the public, Yeah, it's always exciting, but even though someone is winning pretty clearly, for the viewers, they will just know it's at the very end of the show, just like in Eurovision these days, and that's a clever concept, I suppose. Pues sí, es muy emocionante verlo así, pero incluso cuando alguien gana, el jurado de forma muy clara, para el espectador también es bastante emocionante no saberlo hasta el final de la gala, como viene sucediendo también en Eurovisión. And another stat or another thing that you would like to say about the final, Gustav, ¿alguna cosa más que quiera decir sobre No, el final? I think we have it all because you can go to Mellopedia and see the complete breakdown, and we got to know the points in the show. So what we have since then is just the amount of viewer votes, and we were looking at that here. So. No, esto sería todo. Y para el resto, para el número de votos y todas las estadísticas completas, se pueden consultar en la Mellopedia, donde viene todo desglosado. And of course, you can also see the amount of points that each viewer group gave in the final, because we didn't get to see that in the live show, of course, but that's on Mellopedia as well. También se puede ver el desglose de los puntos que cada grupo de edad otorgó a cada participante, que eso no lo vimos desglosado en la gala. Yes, because we need a lot of time to see and the show it's impossible, no, to see the votes, no, of each group. So es muy difícil, no, poder ver en la gala los votos de cada grupo. Entonces, Fon, vamos a recordar la Mellopedia en este momento para que puedan acudir. El enlace, el link a la Mellopedia es Mellopedia con 2 L's svt.se. Correct. The link to Mellopedia is Mellopedia with 2 L, remember, .svt.se. Ok. Y bueno, pues ya desconectando un poco del Melfest y sobre Gustav Dahlander, ¿qué te vas a dedicar a partir de ahora en esta temporada baja del Melfest? And now about Gustav and living a little bit apart Melodi Festivalen. What are you going to do from now on during this off season of Melfest? Apart from resting my voice a little bit, which I apparently need to do, it's a little bit open. I do have some things that I have to do related to work and stuff like that. That's not Melodi Festivalen related, like working on translations. I'm researching artificial intelligence a lot, thinking about that and looking at different tools and maybe doing something with that. But I also have an ongoing old book project that I
been writing about the Michael Jackson allegations, which is a very interesting topic. These allegations come across as very shady, like an extreme case of famous people being sued by grifters in the United States. But I'm also interested in the failure of journalism related to these allegations, how journalists have failed to inform the public on how extremely weak these allegations are. It's like an industry-wide failure during many decades of journalism. And since I'm a journalist, I'm very interested in how that can be, and how journalists can be so poor at researching themselves and just looking at each other's. But it's a huge undertaking. I've been writing hundreds and hundreds and hundreds of pages of research. But maybe the answer is to use artificial intelligence to kind of clean up this research and get some kind of disposition, and then actually managing to write a book about this at the end of the day. But let's see what happens and if I have the creative energy to do it. Bueno, lo primero que voy a hacer es descansar la voz, que es algo que por lo visto se ve que tengo que hacer. Y después de eso, pues tengo también otros proyectos, cosas pues, relacionadas un poco con el trabajo. Tengo traducciones que hacer. Recordamos aquí que, igual que yo, Gustav es traductor. Y también pues algún proyecto relacionado con la inteligencia artificial. Y muy interesante, un proyecto de un libro sobre las acusaciones que se han hecho en torno a la figura de Michael Jackson y sobre todo cómo las investigaciones y toda la crónica que se ha hecho alrededor de este tema, cómo los periodistas en este sentido han fallado a la hora de informar, no han conseguido hacer una investigación consistente y de eso va un poco el proyecto. De ver pues cómo las informaciones sobre este tema no han sido realmente bien fundadas y argumentadas. Quizás también esto se relacione con la inteligencia artificial en el sentido de que quizás se pueda utilizar la inteligencia artificial a la hora de hacer una investigación para que ésta pues tenga de todo su fundamento. Pues sí, y que vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Si él puede terminarlo o no. Okay, so let's see what happens in the future about this project. So this is amazing, and thank you very much for to share with us the project. Muchas gracias por compartir con nosotros el proyecto, es muy interesante. Yeah, it's always dangerous to say that you're going to do something and then you don't have the time to do it at the end of the day. But let's see what happens. Es a veces peligroso decir que vas a hacer algo si después igual no tienes el tiempo para hacerlo. Okay. Y bueno, pues ya para terminar la entrevista, pues como siempre, Gustav, reiterar nuestro agradecimiento de que estés siempre a nuestra disposición. Ha sido un placer conocerte en persona y espero que sea la primera de muchas. Así que te deseamos todo lo mejor. Tack så mycket. Y nos vemos pronto. And as always, Gustav, we'd like to reiterate our gratitude for your constant support. It's been a pleasure to meet you in person. And I hope this is the first of many such occasions. We wish you all the best and tack så mycket. Likewise, and muchas gracias for having me. And again, as always, thank you for being interested in Melodifestivalen. Pues nada, muchísimas gracias por tenerme aquí otra vez y por vuestro interés en el Melodifestivalen. Okay, so tack så mycket. Och hej då. Hej då.